Estaba parado en la parte trasera de la funeraria cuando mi hermano passed junto a mí sin decir palabra. Lavaba el reloj en nuestro padre en la muñeca. Mi de cuenta pork pap no se lo quit nunca, ni siquiera en el hospital durante esas últimas semanas. Era un Rolex Submariner clásico, algo que se había comprado tras su primera gran venta en los 80, solía bromir diciendo que valíamos su primer coche. Marcus lo use como si siempre hubiera sido suyo. El funeral fue pequeño, papa había sobrevivido a la mayoría de sus amigos, y los pocos que quedaban demasiado mayores o estaban demasiado enfermos para viajar. Había unas 30 personas en la sala. Algunos primos a los que no había destacados, un par de vecinos, su contable una mujer a la que no reconocí. Sentada en primera fila bailando más fuerte que nadie, me senté 3 filas atrás. Marcus iba adelante con su esposa Angela y sus 2 hijos, no me mir ni una sola vez. Después del servicio la gente se aponía en el salón de recepción para tomar café sándwiches. Me quedé junto a la ventana, con un vaso de papel lino de té tibio en la mano, observando a Marcus trabajar en la sala. Estrech manos acepto las condolencias y agradecía a todos por asistir. Pareció sereno incluso cortés, como si se hubiera estado preparando para esto. No me había preparado para nada. Había recibido la llamada 4 días antes. Una enfermera del hospicio don Papas, su última semana. Me dijo que había fallecido tranquilamente mientras dormía, sin dolor, rodeado de su familia. No pregunté quién estaba allí porque sabía que no era yo. Marcus se había encargado de todo, las decisiones médicas, los preparativos, las notificaciones. Milam después de que terminara, con voz monótona y eficiente, y me dijo que el funeral era el jueves. No mencioné el testamento, la herencia ni lo que vendría después. No pregunté, solo dije que estaría ahora de pie en salons de recepciones me sentí como un invitado en un evento ajeno. Personas que apenas conocía se me acercaban y me decían cosas como: tu padre era un buen hombre, ahora está en una mejor situación. Yo ascendí y les daba las gracias porque hizo es lo que se hace. Pero seguía observando a Marcus, seguía fijándome en pequeños detalles. La forma en que Angela le tocaba el brazo cuando alguien se acercaba. La forma en que se acercaba el contador y hablaba en voz baja, demasiado baja para que yo lo oira. La forma en que miraba su teléfono 2 veces frente el sino lo guardaba en el bolsillo. Cuando finalmente me acerqué él estaba de pie solo, junto a la mesa de café ajustando la corbata. Marco, levanta la vista y por un instante algo cruz su rostro sorpresa queza. Oh enfido. Hola siendo reyes. Gracias por venir, por supuesto. Hace que ha pasado mucho tiempo. Así nos quedamos allí en un silencio incómodo. Quería preguntar por el reloj por la mujer de la primera fila, porque no me habían dicho que papa estaba en cuidados paliativos hasta que fue demasiado tarde. Pero no lo hice, simplemente lo miré esperé. ¿Deberíamos hablar? Dijo finalmente. ¿Sobre la finca? Bueno, no estoy aquí. Talamos la semana que viene. Se elige antes de que pudiera responder. Salí de la funeraria una hora después y conduje de vuelta a mi apartamento al otro lado de la ciudad. Había vivido al 6 años desde el divorcio era pequeño mangible mío. Trabajaba como correctora freelance, principalmente con manuales técnicos y comunicaciones corporativas. El sueldo era decente, el horario flexible y no tenía que lidiar con los trabajos de la oficina. Me convenía. Papa y yo no habíamos sido cercanos en años. Tuvimos una pelea cuando yo tenía 30 años, algo sobre un dinero que pedí prestado y supustamente nunca devolví. Lo devolví pero él no me cree. O decidí no hacerlo. Si como fur. Creí una distancia que nunca será del todo. Nos veíamos en vacaciones, conversábamos educadamente, pero siempre había tensión subyacente. Marcus era el favorito, el exitoso. Dirige una empresa de administración de propiedades, tenía una buena casa, en las afueras una esposa cluca bien en eventos benéficos. Era todo lo que pap querían un hijo. Yo fui quien lo decepción. Así que cuando Marcus se hizo cargo del cuidado de papa en esos últimos meses no me sorprended. Y cuando no me invitaron a participar, me dije que no importaba. Yo había logrado la heredad de esa relación en años. Pero al en el funeral, viendo a Marcus lavar es reloj sentí un cambio. No fue exactamente ira, solo una silenciosa conciencia de que algo andaba mal. La llamada del banco le 8 días después.
Estaba en mi escritorio trabajando en un manual de usuario para una empresa de software, cuando son mi teléfono. El número era local pero desconocido casi no contesté. Is este Jordan Paynen? Sí. Soy Linda Ortiz, gerente de sucursal del First Union Bank. Llamo por la cuenta del patrimonio de su padre, deja el bolígrafo. Ist bien, lo tenemos como cobeneficiario en una cuenta fiduciaria establecida por su padre en 2019. La cuenta estaba programada para transferirse tras su fallecimiento, pero ha habido actividad que requiere verificación. Tiene unos minutos para hablar de esto. ¿Qué tipo de actividad? Prefería hablar de los detalles en persona. Yo estés disponible mañana por la mañana, sí, genial, te veo a las 10. Ella colgantes de que pudiera preguntar algo más, me quedé al sentado, mirando el teléfono, que beneficiario. No sabía que pap tuviera un fideicomiso. Nunca lo había mencionado, pero claro hacia ellos que no hablamos de dinero, desde aquella discusión. Llamé a Marcus salt el bazón de voz. Le dije un mensaje preguntando si sabía algo sobre una cuenta fiduciaria. No me devolví la llamada. El banco era una sucursal mediana en una plaza comercial cerca de la autopista. Ligue 10 minutos antes y esperé en el vestibulo, observando a los empleados movers tras las mamparas de cristal, escribiendo, imprimiendo, hablando por teléfono. Todo parecía really impersonal, como un lugar deseado para procesar transacciones no personas. Linda Ortiz salía a recibirme exactamente a las 10. Tenía unos 50 años. Estaba pulcramente vestida y mostraba esa calidez profesional que parecía ensayada pero no falsa. Sigur Payne, gracias por venir. Me condujo a una pequeña oficina en la parte de atrás y cerró la puerta. Habla dos sillas un escritorio y un monitor de computadora inclinado hacia ella. Me hizo un gesto para que me sentara. Voy directo al grano. Dijo abriendo un archivo en la pantalla. Su padre abrió una cuenta fiduciaria acá 6 años. La cuenta estaba estructurada para transferirse a dos beneficiarios tras su fallecimiento usted y su hermano Marcus. El saldo total al fallecer su padre era de aproximadamente $473,000. Parpede, disculpa $473,000. Fue una combinación de ahorros, liquidaciones de inversiones y el producto de la venta de una propiedad en alquiler. Su padre fue muy precavido al estructurarlo. No podía procesar la cifra. Papa tenía dinero. Le había ido bien en el sector inmobiliario antes de jubilarse. Pero supuse que la mayor parte estaba invertido en su casa, sus cuidados, sus dudas. No sabía que cuidar algo y mucho menos $500,000. ¿Por qué me entero de esto recién en ahora? Pregunté. La expresión de Linda cambió levemente. Dijo por eso te llamé. Según nuestros registros, se accedía a la cuenta 2 semanas antes del fallecimiento de tu padre. Se inicia una transferencia para transferir el saldo completo a una cuenta con un solo beneficiario a nombre de tu hermano. Sentí un frío en el estómago. ¿Qué quieres decir con transferido? Las solicitudes presenta con documentación que mostraba un contrato de fideicomiso revisado firmado por su padre, en el que se le eliminaba como beneficiario y se designaba a Marcus como tu único heredero. Se procesó la transferencia y se transfirieron los fondos. Cuando el 9 de marzo, recuerda el pasado, el 9 de marzo hizo fujes 3 semanas, Papa había fallecido el 16 de marzo para entonces, yo estaba en cuidados paliativos, apenas consciente. Mi padre vino al banco a firmar esto no. La documentación fue presentada electrónicamente por Marcus Payne, junto con una declaración jurada notariada que indicaba que su padre no pudo viajar por incapacidad médica. Eso. No teníamos ninguna razón para no hacerlo. Los documentos parecían legítimos. El sello del notario era válido. La firma coincidía con nuestros registros. Y entonces ¿cuál es el problema ahora? Linda duda. Recibimos una alerta de nuestro sistema de detección de fraude. El notario que firma la declaración jurada fue sancionado por el Estado hace 3 meses por prácticas de certificación indebidas. Al revisar el expediente con más detenimiento, encontramos inconsistencias en el análisis de firmas. Es posible que los documentos fueran falsificados. Me quedé allí sentado intentando asimilar lo que decía. Me estás diciendo que mi hermano me robó la herencia. Le digo que hay irregularidades que deben investigarse. He congelado la cuenta a la espera de una revisión legal. Nadie puede acceder a los fondos hasta que estos resuelva. ¿Qué necesito hacer?
tendra que presenter una disputa formal con el banco y posiblemente emprender acciones legales. Puedo recomendar al abogado si lo necesita. Assenti aunque no estaba segura de estar hoy en dola. Mente de baviltas intentando reconstrucimo marcas lo había hecho. El momento, la documentación, el notario, fu planado, deliberado. No solo había aprovechado una oportunidad sino que la había credo. Sabe marcas que has congelado la cuenta. Preguntate. Le dejé un mensaje esta mañana, and no me ha respondido. De acuerdo me levanté. Gracias por llamarme. Serpain siento que está pasando por esto. Sé que es difícil. No responde simplemente me fui. No volví a casa conduje hasta una cafetería al otro lado de la ciudad y me senté en un rincón con mi portátil, mirando la pantalla sin verla realmente. No dejaba de repasar la conversación. 473,000 dólares, divididos entre dos, eran más de 200,000 para cada uno, suficiente para pagar deudas, comprar una casa y empezar de cero, suficiente para que importara. Marcas se lo había elevado todo. Pensé en llamarlo, enfrentarlo, exigir una explicación pero no lo hice, porque sabía lo que diría, lo negaría, o lo justificaría, o me haría parecer loca por siquiera insinuarlo, y no estaba lista para esa pelea. En cambio, abrí mi correo electrónico y busqué información relacionada con el patrimonio de Pap. Había algunos mensajes de marcas, actualizaciones breves y formales sobre el funeral, la cremación y el obituario. Nada sobre dinero, nada sobre el fideicomiso. Revisé mis mensajes antiguos, días atrás, buscando algo que Pap pudiera haberme enviado. Encontré uno de his 4 años, un correo reenviado con el asunto, documentos importantes. Lo abrí. Era una copia escanada de un testamento fechado en 2018. Revisé rápidamente el lenguaje legal hasta que encontré la sección relevante. Por la presente. Ligo mi patrimonio en partes iguales a mis hijos Jordan Michael Payne y Marcus Anthony Payne. Partes iguales. No hay un único beneficiario. No se revisa igual. Guarde el correo electrónico y capturas de pantalla de todo. Luego llamé a la abogada que Linda me había mencionado. Se llamaba Claire de Virox y acepta reunirse conmigo la tarde siguiente. La oficina de Claire estaba en una casa de piedra rojiza reformada cerca del centro. Un lugar que para que es una biblioteca que un buffet de abogados. Había libros por todas partes y los muebles eran viejos pero estaban bien conservados. Era más joven de lo que esperaba quizá de unos 40 y pocos años, con una mirada penetrante y un carácter sensato. Siéntame de todo. Dijo después de que nos sentamos lo hice, el funeral, el reloj, el banco, la cuenta congelada, los documentos falsificados. Él lo escuchaba sin interrumpir, tomando notas en un bloc amarillo. Cuando terminé se recostó en su silla. Esto es un fraud sucesorio clásico. Si la firma fue falsificada y el notario fue comprometido, tienes un caso si lido, pero va a llevar tiempo. Posiblemente meses que necesito hacer. Primero, presentamos una petición ante el Tribunal de Sucesiones para impugnar la transferencia. Solicitaremos un análisis forense de la firma y una declaración del notario. También citaremos las comunicaciones de marcas correos electrónicos, mensajes de texto, cualquier cosa que pueda demostrar intención. Si podemos demostrar que falsific documentos a sabiendas, esto se convierte en un asunto penal. ¿Qué pasa con el dinero mientras tanto? Se queda congelado. Nadie lo toca hasta que el tribunal dicte sentencia. Y si perdemos, entonces marca se lo cuida, pero por lo que me has dicho, no creo que vayamos a perder. La contrade es mismo día. La petición se presenta una semana después. Marcus responde a través de su propio abogado, Greg Stillman especializado en derecho sucesorio. Su respuesta negativa a las acusaciones de fraude y afirma que su padre había revisado voluntariamente el fideicomiso para reflejar el rol de Marcus como cuidador principal durante estos últimos meses. La respuesta en la oficina de Claire, de pie junto a la ventana, está diciendo que Papa cambia de opinión. Dije es su argumento. Pero tenemos el testamento original la alerta de fraude del banco en notario con antecedentes disciplinarios. Está en terreno de bill. Entonces, ¿de qué sigue? Descubrimiento. Solicitamos todos los documentos relacionados con la revisión del fideicomiso, historiales médicos, formularios de poder notarial, registros de cuidadores, tomos declaración a Marcus y el notario. Elaboramos un cronograma. Y esperamos.
La espera few mes dura de lo que esperaba. Los días se convirtieron en semanas. Seguí trabajando mantuve mi rutina, pero todo parecía suspendido. Revisaba mi correo constantemente buscando noticias de Claire. Evitaba las redes sociales porque no quería saber nada de Marcus ni de su familia. No le conté a nadie lo que estaba pasando porque no sabía cómo explicarlo. Pero pensaba en ello constantemente, en el reloj, en la mujer del funeral. Encima Marcus me había mirado en el salón de recepciones. Como si yo fuera una molestia que toleraba. La primera declaración fue ante el notario, un hombre llamado Derek Campos. Claire y yo asistimos por videoconferencia. Derek parecía nervioso, revolvía en dos en su asiento, evitando el contacto visual con la samara. Claire lo interroga médicamente. Jucando certifica el documento. El 7 de marzo. Down en la oficina de Marcus. Verifica la identidad de tu padre. No, porque tu padre no estaba presente. Te explico Marcus por qué. Dijo que tu padre estaba demasiado enfermo para viajar que había firmado el documento en casa. Verificaste esa firma ti mismo. Pregunta Claire. No. Marcus me enseñó una fotocopia del carnet de conducir de tu padre. Eso fue suficiente. ¿Viste a tu padre firmar algo? No. Entonces usted notarizó un documento sin presenciar la firma? Derek dud. Marcus dijo que era urgente. Dijo que su padre se estaba muriendo y necesitaba que esto se hiciera de inmediato. Confié en él. ¿Sabías que notarizar un documento sin presenciar la firma es ilegal? Yo cometí un error. Claire terminó la declaración poco después. Cuando la pantalla se apagó mi miró y dijo lo tenemos. La segunda declaración fue la de Marcus. No me permitieron asistir, pero Claire me alam después y me hizo un resumen. Se mantuvo firme en su versión, dijo. Afirma que tu padre le pedí que revisara el fideicomiso porque no participabas en su cuidado. Dice que manda preparar el documento a un abogado. Si lo leva a tu padre el hospicio lo vaya a firmarlo. Dice que si lo leva a Derek Campos al día siguiente para que lo certificara ante notario. Tenía pruebas. Present una declaración firmada por la enfermera del hospicio que confirmaba que visita su padre es día. Pero la enfermera no presencia la firma. We no hay constancia de que un abogado redactara el documento. Cuando le preguntamos el nombre del abogado, Marcus dijo que no lo recordaba. Él est mintiendo. Se pero necesitamos más quiso. Necesitamos el enlices forense. El enlices forense duró 6 semanas. Un periodo caligrafo examen la firma del documento fiduciario revisado y la compar con ejemplos conocidos de la firma de PAP en registros bancarios, documentos legales y formularios médicos. El informe tenía 30 páginas, pero la conclusión fue clara, la firma era falsa. La present el patrón del trazo. Il angolo a todo era incompatible con la escritura de Papa, especialmente en sus últimas semanas, cuando sus temblores en las manos habrían han sido pronunciados. Claire presenta el informe ante el tribunal, junto con una moción para anular la revisión del fideicomiso y restablecerme como co-beneficiario. El abogado de Marcus presenta una contrademanda, argumentando que el enlices forense no fue concluyente y que su padre estaba en plenas facultades mentales al momento de firmar. Solicitaron una segunda opinión. El juez denegó la solicitud. Se programó una audiencia para 2 meses después. No vi a Marcus durante todo esto, no hablamos. No fui a su casa ni intenté comunicarme con él. Simplemente esperé. La audiencia tuvo lugar en marzo por la mañana en una sala cualquiera maravilla y será para pesos. Marcus se senta a un lado con su abogado. Yo me senté al otro con Claire. La jueza Helena Ortiz revisa el expediente en silencio durante lo que parece una eternidad. Entonces ella mira hacia arriba. He revisado las pruebas presentadas por ambas partes. Dijo. El enlices forense es convincente. El testimonio del notario es contundente. While el cronograma no respalda la afirmación del acusado de que se trata de una revisión voluntaria, Ilster Payne Marcus tenía motivos oportunidad y exceso. Concluyó que la revisión del fideicomiso con fecha del 7 de marzo se ejecuta mediante medios fraudulentos. Anuló la transferencia y restableció el contrato de fideicomiso original. Los fondos se distribuyeron equitativamente entre Jordan Payne y Marcus Payne, como se pretendía originalmente. Hizo una pausa. También remito este caso a la fiscalía para un posible procesamiento penal. Marcus no reaction. Simplemente se qued sentado mirando al frente. Su abogado le susurró algo, pero no responde. Sentí que algo se liberaba en mi pecho.
no era exactamente alivio. Solo una exhalación lenta y silenciosa. Fuera de la sala, Claire me estrecha la mano, se acaba. Que pasa ahora? El banco libera los fondos. Recibers tu part en 30 días. En cuanto a Marcus, hizo lo decide el fiscal del distrito. Ayer la sorsal. No lo sé. Probablemente no. Es su primera vez, sin antecedentes. Probablemente le den libertad conditional multis y restitution. Pero su reputación está acabada. Asenti, no me sentí victorioso, solo cansado. El dinero lega 3 semanas después. 236,500 $, depositados directamente en mi cuenta. Observe el saldo durante un buen rato, pensando en lo que representaba, no solo dinero, sino si una lucha, una traición, una decisión usé una parte para pagar mis préstamos estudiantiles. El resto lo deposité en una cuenta de ahorros de alto rendimiento y no lo toqué. No compré nada extravagante, no celebré nada, simplemente volví al trabajo a mi rutina, a mi vida. Marcus fue acusado de falsificación y fraude en segundo grado. Se declara inocente y fue sentenciado a 2 años de libertad condicional, servicio comunitario y restitución para cubrir los gastos legales. Su empresa de administración de propiedades perdió varios clientes tras la publicación del caso. Angela solicitó el divorcio 6 meses después. Escuché todo esto de segunda mano a través de Claire, de los registros judiciales de un primo quien hablaba con él. No me acerqué a él, no me regodé, en realidad no sentí nada, salvo una silenciosa sensación de ser. Un año después de la audiencia recibí una carta por correo, escrita a mano no quina, sin remitente solo en Matacelos de un pueblo a 2 horas de distancia. La carta era breve. Lamento lo que hice. No espero que me perdones. Solo quería que supieras que sé que estuvo mal. Tenía miedo y estaba desesperada. Y me convencí de que no importaba porque no habíamos sido cercanos en años. Pero si importaba. Te importa a ti y debería haberme importado a mí. Espero que estés bien. Sin firma solo sus initials. Lo leí 2 veces luego lo guardé en un cajón y no volví a pensar en ello. No sé qué pasa con el reloj. Nunca pregunté. Ya no importa. A veces pienso en es funeral, en estar al fondo de la sala viendo a Marcus animar a la multitud. Pienso en lo fácil que habría sido simplemente dejarlo pasar. Asumir que se lo merecía todo porque él habría estado al yo no. Pienso en lo cerca que estuve de no saber nunca la verdad. Y pienso en la gerente del banco Camila Linda Ortiz no tuvo que marcar esa cuenta, no tuvo que contactarme. Pero lo hizo y gracias a eso todo cambia. Sigo trabajando desde mi apartamento, sigo editando manuales técnicos. Mi vida prácticamente igual desde fuera, pero algo cambia. Ya no doy por sentado que las cosas son justas, no confío en el silencio. Y no digo que la gente pasa mi lado como si no estuviera. Si alguna vez te han borrado de tu propia historia y has tenido que luchar para volver a entrar en ella, no estás solo.